ACS மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை அதனுடைய செயலராக இருக்கக்கூடிய அருமை அண்ணன் ரவிக்குமார் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை, வணக்கங்களை, நன்றிகளை முதல்ல தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்திய மக்கள் கல்வி முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய நிறுவன தலைவர், தொலைக்காட்சி நடத்தக்கூடியவர், சமூகத்தின் மீது பெரிய அக்கறை இருக்கக்கூடிய அற்புதமான மனிதர், நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடைய கருத்தை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய அண்ணன் தேவநாதன் யாதவ் அவர்களுக்கு நன்றி கலந்த வாழ்த்துக்களை, வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேடையில் இருக்கக்கூடிய டாக்டர் எம்ஜிஆர் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய ACS அருண்குமார் அவர்கள் அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை, வணக்கங்களை, நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சி நடப்பதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் ஐயா ACS அருண்குமார் அவர்கள். அவர்களுடைய சிறப்பு நன்றிகளும் இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே போல மேடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த கல்லூரியினுடைய துணைவேந்தர் மேடம் கீதா லட்சுமி அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேடையில் இருக்கக்கூடிய முன்னாள் AICT டைரக்டர் ரவிச்சந்திரன் ஐயா அவர்களுக்கு, ரிட்டையர்ட் ஆபீசர் ஃப்ரம் தி இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் ஐயா தனவேல் அவர்களுக்கு, ஃபார்மர் டைரக்டரேட் ஆஃப் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் டாக்டர் ஜெயச்சந்திரன் அவர்களுக்கு, இந்த அரங்கத்தில் முன்னிறுக்கையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தலைவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை, வணக்கங்களை தெரிவித்து, மாணவ செல்வங்களே, நான் தமிழ்லயே பேசலாங்களா? எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் வெளி ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்களா? Can I just raise your hand? Okay, people. So ரெண்டு கலந்து பேசுறேங்க, so that they will also get the hang of what I'm trying to convey. I take this opportunity to first greet you, wish you and thank you for sparing your time. நீங்க எல்லாருமே உங்களுடைய நேரத்தை கொடுத்து கல்லூரியுடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறீங்க. அடுத்த 45 நிமிடம் நான் ஒரு துளி அரசியல் கூட பேச மாட்டேங்க. Not even a single drop of politics will be in my speech for the next 45 minutes. ஏன்னா நாம் இங்கே அமர்ந்திருப்பது, ஒரு அரங்கிலே ஒன்றாக இருப்பது, குறிப்பாக அடுத்த கட்ட இந்தியா, the new India, the India that we are imagining. And as a responsible voters, as a responsible citizen, what is expected out of you to create this new India? இதை மட்டும் ஒரு பொருளாக வைத்து 45 நிமிடங்கள் உங்களுடைய நேரத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன். The reason that we wanted to come to your college and talk to you because all of you present here are students of service. ஒரு service mindset இல்லைன்னா இன்னைக்கு யாரும் அந்த காலேஜ்ல இருக்க மாட்டீங்க. Somehow at your young age, some point of time, the word called service entered into your mind. You felt your life should be dedicated to a larger purpose, to serve the humanity in whatever capacity you have, to serve this country, to serve this society, and to create better human beings. And dedicate your whole life over the next 40-50 years after you graduate from this campus to make sure humanity always prospers. That is why we are very particular that we should come to your campus today and talk to you. நாங்கள் இங்கே வந்திருப்பதற்கான முக்கிய நோக்கமே, இந்த அரங்கத்துல வெளியரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சகோதர சகோதரிகள் அனைவருமே சேவை என்கின்ற ஒரு கோட்பாட்டுல நாம் இணைந்திருக்கின்றோம். மேல இருக்கக்கூடிய எல்லா தலைவர்களும் சேவை, இங்க இருக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்கள் நீங்கள் அனைவரும் சேவை. சேவை என்கின்ற ஒரே கோட்பாடு முன்னிருக்கையில மிக மூத்த நம்முடைய டாக்டர்ஸ் எல்லாம் அமர்ந்திருக்கிறாங்க. The whole life is dedicated to service. Odd time, even time, whatever be the time, they want to care about the other person, not care about money, not care about the material comforts. That is why we felt it is better to come to this campus and talk to you about building a new India, how you can act as a pillar in getting the new India created. Brothers and sisters, before I get into my vision, or probably a shared vision between both of us, how we are looking at the next 25 years, I want to give you a scanned report of what is happening now in India, across the world. Normally, you all take X-ray as doctors when any patient goes. To see the current status of a patient, you call for an X-ray or CT. So likewise, today we will do an X-ray or a CT. I'll ask you a couple of questions, only then I can do my X-ray. So you got to participate with me over the next 5-7 minutes. How many of you have a cell phone? I know it's an idiotic question, but how many of you still have a cell phone? You all have. How many of you have a cell phone here? Okay, you all have. You're allowed to carry cell phone. How many of you have an iPhone? Everybody, okay. How many of you have the latest iPhone? The last released iPhone. That's the latest. That's the last one. Can you just stand up? Can you just lift your phone and show to everybody? Okay.
The device that is holding in his hand, the phone that is holding in his hand, in the year 1975, the total computing capacity in the whole world is lesser than that one single cell phone. I'm again repeating it. In the year 1975, the sum total, brother, thank you, brother, please have a seat. The sum total of the whole computing power in the world, be it a Stanford lab, be it some of the advanced computing labs in the world, be it the military computing capacity that each of the military had, or be it the small-time computers that we all had in a lab or a computer or a system or in a university, his one cell phone, what he is having in hand, which is 44 years later, his one cell phone surpasses the combined computing capacity of the whole world. So this is the march of civilization over the last 44 years. Last 44 years, this is the march of civilization. That too, the phone that is having in his hand, the chip inside the phone is a very special chip that is achieved by a very special company, that is made for a very special company. It's a 3 nanometer chip, 3 nm. So nanometer, you all know, you take a meter, divide that into billion times. The small length that you get is the size of one chip, one transistor, that is packed into a semiconductor, which gives all the computing power by which he is holding a cell phone, the latest Apple one. The reason I'm telling you this, to start with this is the kind of world you are entering. In 7 years from now, in the same campus, when somebody comes to the same stage, the chip inside the phone is a very special chip that is achieved by a very special company, that is made for a very special company. It's a 3 nanometer chip, 3 nm. So nanometer, you all know, you take a meter, divide that into billion times. The small length that you get is the size of one chip, one transistor, that is packed into a semiconductor, which gives all the computing power by which he is holding a cell phone, the latest Apple one. The reason I'm telling you this, to start with this is the kind of world you are entering. In 7 years from now, in the same campus, when somebody comes to the same stage, யாரோ ஒருத்தர் இங்க வந்து யாராச்சும் ஒரு மாணவர் எந்திரிக்க சொல்லி உங்க கையில செல்போன் இருக்கா, I don't know that point of time whether it is Apple or Samsung or whatever the name of the company is, can you just take the cell phone? When they repeat it 7 years from now, probably then that person's cell phone would have surpassed the combined computing power in the world in the 2000 la evlo computing power irundhugo, 7 years from now one cell phone will surpass it. So that is the kind of world we are looking. This comes with enormous complexity, enormous challenge, which requires leaders of absolute integrity, leaders of absolute service mindset to navigate this tough world. As we speak now, we are guarding our ships thousands of kilometers away, because that ship is bringing an oil, it is bringing some sort of a manufactured item to our Indian shore, which is being attacked in the Red Sea by the Houthi rebels. So our Indian ships are flying 2,000, 3,000 kilometers away, safeguarding the ship that is bringing any important component to our shore. It's a very complex world, not a very easy world. It's not a very binary world. Very complex world. Politics have become so complex. And that is the world we are looking at the next 25 years. This world has also got the highest potential. Probably in the next 25 years, we are going to see the very first time in humanity, we will not have a single poor person in this entire planet. In our generation, we are going to achieve it. There is not going to be a single poor person who will wait outside a temple or a church or a mosque, somewhere outside, asking for a bun or a tea or a coffee or 100 rupee or a 50 rupee. That is the world you are going to achieve. டாபிக் ரொம்ப சிறப்பா கொடுத்திருக்காங்க. முதல் தலைமுறை ஜனநாயக வாக்காளர்கள்.
first generation democratic voters. So most of you will vote in 2024 mostly. Correct? That is going to be a first vote. So the assembly elections, since most of you are from Tamil Nadu, so Lok Sabha you'll be voting in 2024. So that is the exciting world we are getting into it. So if you again look at the scan report across the world, it is not probably at one end we can say it's a very safe world. At other end, you can say it's a very complex world. The Middle East is on fire. There is a fight between Israel, Palestine, Gaza. You are seeing it on a daily news. Middle East, other parts are also in some kind of a handshake deal which is failing. The American elections are becoming so chaotic. You are not sure who is going to be the next president of US. Is it going to be an 83-year-old person or an 81-year-old person? The average age of an American voter above 80 years is 1%. But the two candidates who are competing to be the next American president, they come in that 1%, not the younger generation who has got a vision how the world should be. அதே மாதிரி வேற இடத்துல பாருங்க, பக்கத்துல Pakistan, you see, Pakistan army has backed one candidate. The independents have backed one candidate. The media is backing one candidate. Last 4 days, we are not sure which is going to be the next candidate. You go to Bangladesh, the main opposition party did not participate in the election. One party was in the election which won the prime ministership again back to one party. So when you scan the world like an X-ray, it's a very complex, chaotic, it's a world in which you cannot make sense of what has happened. So this is the time India is ambitious to become a world superpower. And our country is very ambitious now. Bhayangar ambitious. 142 crore people, we are there. We want to reach certain metric. 2028, we want to be the third largest economy. 2047, we want to hit $20 trillion. You are lifting 142 crore population, which is nothing but the population of Africa and Europe. You want to lift almost all of this population to a per capita income that is more than $50,000. இன்னைக்கு நம்ம $2,500 இருக்கிறோம். Per capita income 1,96,000 இருக்கும். 1% average in India earns about 1,96,000. We want to take it in a matter of 10 to 15 years. We want to take it 12 times. 12 times you have to multiply what you are earning now. You are earning about 2 lakh. We want to take it to 24 lakh. The per capita income in the next 15 years. Just understanding the kind of problems we have and where we want to go, the kind of ambition we have. 2014, when the current Prime Minister Modi ji took over, we were the 11th largest economy in the world. So now we are the 5th largest economy in the world. So 2028 will be the 3rd largest economy in the world. We will just overtake Germany and Japan. We will be the 3rd largest economy. But 3 to catch China. China will be 4 times more than us, 5 times more than us. Americans should be 8, 9 times more than us. To reach there is the single biggest challenge that you all have to solve. The people sitting here, comfortably away from politics, in a cocooned atmosphere, parents are protecting you, teachers are protecting you, elders are protecting you. அதை சாதிக்க வேண்டிய பெரிய burden உங்க தலை மேல நாங்க வைக்க போறோம். So we are going to place this huge rock on your head to say, come. From 1947, we brought the country here. We are giving you a country which is $3.8 trillion economy now. Can you make it $20 trillion economy in the next 25 years? So this is a challenge for which you got to think very wisely, deeply. Even if you say politics is something different, I am far removed away from politics, but you have to understand politics is there everywhere. It is that age-old saying where a king said, air should not touch me. Any king says, காத்து என்னைய தொடவே கூடாதுன்னு ஒரு ராஜா சொன்னாருனாங்க, அந்த ராஜா மாதிரி மிகப்பெரிய முட்டாள் எங்கேயும் இருக்க முடியாது. ஏன்னா சுவாசிக்கிறக்கே காத்து வேணும். காத்து இல்லாம இருக்க முடியாது. So if anybody in this room believes that you will stay away from politics, you have only 2 options. If you believe politics is wrong, come inside and change it. Option number 1. If you believe
politics is right, you want to accelerate it, accelerate it. The ரெண்டு ஆப்ஷனை தவிர உங்களுக்கு வேற ஆப்ஷன் இல்லைங்க. You cannot take a third option and say, politics வேற, நான் டாக்டர், நான் வந்து pharmacist, I'm going to be a nurse, I'm going to be paramedic, I'm going to be somebody. எனக்கு அரசியலுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. The water you drink has got politics inside it. The bus you have taken to come to this ACS campus has got politics in it, because petrol and diesel is decided by politics. The bus fare is decided by politics. The bus in which you ride, is it a green bus? Is it an electric bus? Is it a hydrogen powered bus? Is it an ethanol fuel bus? Is it a 100% diesel bus? Decided by politics. Even the syllabus that you read is decided by politics. Even the money that you get paid after you graduate out of ACS campus is decided by politics. அதனால தயவு செஞ்சு என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் இங்க இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு, இளைஞர்களுக்கு, அரசியல் உங்களை அனைத்து நேரத்திலும் 365 நாட்களும் 24 மணி நேரமும் தொட்டு கொண்டே இருக்கும். அரசியல் தொடாம நாம யாரும் இருக்க முடியாது. That is why it becomes very important how you vote, what kind of government you select. To realize this vision over the next 25 years, can that government help you to realize your personal vision, your family's vision, your social vision, your country's vision? 4 விஷன் இருக்க முடியும். உங்களுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட ட்ரீம், உங்க ஃபேமிலிக்கு ஒரு ட்ரீம், நீங்க இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்தினுடைய ட்ரீம், நீங்க வாழக்கூடிய நாட்டினுடைய ட்ரீம். 4 கனவுகள். அதை எப்படி நாம் சாத்தியமாக்க போகின்றோம் என்பதற்காகத்தான் இந்த 45 நிமிடங்கள் அண்ணன் ஏசி சண்முகம் அவர்கள், அண்ணன் அருண்குமார் அவர்கள் நமக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்திருக்காங்க. Again, can you stand up and take your cell phone? Sorry, brother. Okay. Now I will add little bit more complexity. First, பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிட்டேன். 1975 computing power இந்த ஒரு 3 நானோமீட்டர் சிப்ல இருக்குன்னு சிம்பிளா முடிச்சிட்டாங்க. Now we will go little bit more complex. Now the cell phone that is having in his hand, உட்கார்ந்துங்க ராஜா, so that you don't sleep first and others don't sleep second. The cell phone that is having in his hand, அதில் இருக்கக்கூடிய semiconductor, அது mostly it is manufactured by a company called TSMC in Taiwan. தைவான்ல ஒரே ஒரு கம்பெனி தாங்க இருக்கு that manufactures 55% of world's, one small company in Taiwan which manufactures 55% of the world's semiconductor. ஆப்பிளுக்கு அவங்க மட்டும்தான் only supplier for the last 2 years, especially in the 3 nanometer chip அவங்க மட்டும்தான் அடுத்த 5 வருஷம் கொடுக்க போறாங்க. One company in Taiwan. The semiconductor which TSMC manufactures in Taiwan, that machine is manufactured in Netherlands, again by one company. ஒரே ஒரு company called ASML. Netherlandsல ஒரே ஒரு company manufactures that one machine. They have manufactured only 200 machines in the world, exclusive to TSMC. TSMC exclusive to Apple. Nobody in the world, Apple is very clear, யாருக்குமே இந்த 3 nanometer processing power கொடுக்க கூடாது next 5 years. Samsung is at 5 nanometer. Qualcomm is at 4.5 nanometer. So Apple has gone to 3 nanometer. அவ்வளவு ஃபாஸ்டா இருக்கணும். That is why you pay about 2 lakh rupees for that phone. Raja, 1.6 lakh, 1.5 lakh. So that you pay a premium for that phone, because nobody should have that processing power. In the room லயே பாருங்க, அவுட் மட்டும் தான் processing power இருக்கு. நம்ம யார்ட்டையுமே அந்த processing power இல்லை. அதனால you all have to understand, brothers and sisters, we are getting into something called a critical infra. Which country is going to own this critical infra? That country is going to be the superpower of the world. யார்கிட்ட the critical infra வரப்போகுது? That Netherlands company ASML doesn't supply to any person. It supplies to Apple, it supplies to Samsung, it supplies to Intel. யாரு கொடுக்க மாட்டாங்க. TSMC doesn't supply to anybody. இப்ப the critical infra is what we are going to invest over the next 25 years. We want to build infra, critical infra, not infra na road கிடையாது. So that your dream of achieving $20 trillion by 2047 or $5 trillion by 2028 is achieved. இன்னைக்கு our Vande Bharat trains, we are at 82 Vande Bharat train இருக்குங்க. So look at the infra we are trying to build. So we want people to move from point A to point B in lesser number of time.
So you can't travel at, we are not happy when you travel at 80 kilometer per hour. நம்ம happy இல்லைங்க. சார் நான் வந்து 80 kilometer per hour travel பண்றேன். You cannot achieve the vision of $5 trillion when you travel at 80 kilometer per hour. 80 kilometer per hour is 5 times more than what my grandfather traveled. அவர் மாட்டு வண்டியில புலி சாதம் எல்லாம் கட்டிட்டுங்க, மாட்டு வண்டியில் ஏறித்தான் எங்க தாத்தா எங்க அப்பாக்கு எங்க அம்மாவை பொண்ணு பார்க்க போனார். 2 நாள் போனார். மாட்டு வண்டி போய் மாடெல்லாம் கட்டி அவுத்து வச்சுட்டுங்க, அதுக்கு வக்கிப்புல்லாம் அதுலயே போகும். லைக் மெனி ஆஃப் த ஸ்டோரிஸ் இன் யுவர் ஹோம். அப்புறம் திரும்ப வரும்போது அந்த வீட்டுல புலி சாதத்தை எடுத்து கட்டிக்கிட்டு மறுபடியும் வருவாங்க. Now we do that coverage in a matter of 30 minutes now, 30-40 minutes cover பண்ணும். Now 80 kilometer per hour has decided the fate of humanity over the last many centuries. இதுதான் நம்முடைய ஸ்பீட். Now India is thinking, can we make it 160 kilometer per hour? Can I just double that speed of 160 kilometer per hour? Because இன்னைக்கு இந்தியால நீங்க ஃபாஸ்டா ட்ரெயின்ல போனோம் அப்படின்னா 160 kilometer per hour ஒரு 4 வந்தே பாரத் ட்ரெயின் ரூட்ல ஃபாஸ்டா போலாம். அதுவும் பத்தாதுன்னு நாம சொல்றோங்க. To achieve $20 trillion, you will be traveling in more number of time in which your productivity will come down. Now we are thinking in 2026, can we build a bullet train? Now people ask me, a bullet train, ஒரு bullet train க்கு 1 லட்சம் கோடியா? The cost of one bullet train, what we are building from Ahmedabad to Mumbai, it is costing 1 lakh crore, 1 லட்சம் கோடி, which is 1/3 of Tamil Nadu's budget. Our state budget is 3 lakh crore. நிறைய எக்கனாமிக்ஸ் பேசுறேன், தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. Only then you will get a broad idea of what we are trying to conduct. The one bullet train that India we are trying to build from Ahmedabad to Mumbai for a distance of 508 kilometers is 1/3 of Tamil Nadu's budget for 8.5 crore people. 8 கோடி மக்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கான பட்ஜெட்டை 1/3 ஒரு ட்ரெயின்ல இன்வெஸ்ட் பண்றோம். Now somebody should tell me whether it is worth investing. என்ன சார் நீங்க மட்டும் தான் பேசின்னு கூட்டு வந்தாங்க, கேள்வி எல்லாம் கேட்டாங்க, டஃபா போயிடுறாங்க, பதில் சொல்ல மாட்டோம். No, you want to know your idea, because the main idea of this is how do we combinedly build the next generation. To do that, how do we build the next level of critical infra? எப்படி கட்ட போறோம்? Brother, do you think it is worth? சார் தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டே 1 லட்சம் கோடி தான். அந்த 1 லட்சம் கோடி கொடுத்தீங்கன்னா எத்தனை புவர் பீப்புள் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் ஷெல்டர்லாம் ஓபன் பண்ணி சாப்பாடெல்லாம் போடலாம். கரெக்டுங்க சார்? அவங்களுக்கு சாப்பாடெல்லாம் போடலாம். தமிழ்நாட்டில் புவர் அப்படிங்கறத இல்லாம நம்ம பண்ணலாம். It's a valid argument, இல்லையாங்க சார்? When somebody is making this argument, it's not a stupid argument, it's a valid argument. So யாரோ ஒருத்தர் சொல்லணும், anybody, any lady here, any lady doctor, first year, second year, third year, fourth year, fifth year. So you think it is worth investing 1 lakh crore for one bullet train, maybe the first bullet train which comes, the first route Ahmedabad to Mumbai. ஓத்துங்களா? யாருமா? அந்த பாப்பாட்ட கொடுங்க, அங்க பாருங்க, 5th பாப்பா. What sir? Why it is worth? நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி இப்போ இது பண்ணா எல்லாருக்குமே அந்த ஃபீஸ் கம்மி பண்ணா மேபி எல்லாருமே அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க சார். நம்ம பேக்லயே இல்லாம நம்ம அந்த சாப்பாடு அந்த மாதிரி நீங்க சொன்னதை அதுவே ஃபோக்கஸ் பண்ணாம இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஜெனரேஷனுக்கு முன்னாடி கூட அவங்க ஃபோக்கஸ் ஆகி போவாங்க. நம்ம அவங்களையும் சேஞ்ச் பண்ணலாம். So for a country to move, yes, you got to start investing in next generation of infra. சொல்ல வர்றீங்களா? Yes sir. Okay, fine, thank you. If now we are consciously putting 1 lakh crore for the first bullet train Ahmedabad to Mumbai, 508 kilometers. We want to cover the distance average to start with 300 kilometers per hour. இன்னைக்கு the fastest train in 2 routes only. இந்தியால இன்னைக்கு 2024 February 13ல 2 ரூட்ல தான் we have achieved an average speed of 160 kilometers per hour. Because Japan, you have to understand, have got 9 bullet trains today running more than 350 kilometers per hour in a small country of Japan. Germany has got something called a magnetic levitation train, maglev train, which is achieving a speed of 380 kilometers per hour. Such a big country. இவ்வளவு ஸ்டேட்ஸ், 142 கோடி மக்கள். Now parallelly you have to keep building this infra. ரோடு கட்டணும், போர்ட்ஸ் போடணுங்க, ட்ரெயின்ஸ் அதிகப்படுத்தணும்,
From 80 to Vande Bharat train has to become 250 Vande Bharat train in a matter of 2-3 years. You got to create a first bullet train in 2026, then another 10 bullet trains by 2030. So that goods moves faster from place A to place B. People travel faster from place A to place B. காலையில எந்திரிச்சு ஒரு ஊருக்கு போய் நீங்க மெடிக்கல் எல்லாம் பார்த்துட்டு நைட் சென்னைக்கு வந்துடுற மாதிரி ஒரு இந்தியா உருவாக்கணும் அப்படிங்கறதுக்கான நோக்கத்துக்கு the next level of critical infra is being built. இது ஒரு பக்கம். So all over India you see 2014 we had 74 airports. Can anybody tell me what is the number of airports today? பேப்பர்ல டிவில பார்த்திருப்பீங்க. சார் 2014ல 74 airports இருந்துச்சு. இன்னைக்கு எவ்வளவு ஏர்போர்ட்னு யாராச்சும் பார்த்திருப்பீங்களா? மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பட் அவங்க எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாம் கேட்கறாங்க. So brothers and sisters, we have doubled our airports. Today we are at 149. So 2014ல 1947 to 2014, 67 years. The total airport we have built in this country is 74. In 9 years we have doubled and taken it to 149. 149 பத்தாதுங்க. It's a country of 142 crore people. People are just traveling by air. எங்க அப்பா இது வரைக்கும் விமானத்துல போனதே இல்லைங்க. My mother has never traveled in an airplane. என் குடும்பத்துல I am the first generation to travel in an airplane. So அதே மாதிரி இருப்பீங்கல்ல. சார் எங்க அப்பா அம்மா போனதே இல்லை, நான் தான் பிளேன் எல்லாம் போயிருக்கேன். Now everybody wants to get on an airplane because you are traveling faster. Now we have to touch 250 airports by 2030. போதுங்களா 250? போதுங்களா? Because we have a functional airplane of 700 today. இன்னைக்கு இந்தியால மொத்தமா மேல பறந்துட்டு இருக்கிற விமானத்துல இறக்கி ACS காலேஜ்ல லேண்ட் பண்ணி அண்ணன் ஏசி சண்முகம் போய் எத்தனை விமானம் இருக்குன்னு என்னாருன்னா இன்னைக்கு 700 பிளேன்ஸ் தான் இந்தியால மொத்தமா இருக்குது. But we have ordered another 1,100 planes which are being manufactured in different parts of the world, which is going to come in the next 6 years. இன்னைக்கு 700 planes தான் பறந்துட்டு இருக்கு. 1100 விமானங்கள் ஆர்டர் பண்ணியாச்சு, which will come to us in the next 7 years, which will take the number of aircraft to 1,800. For us, 2047, when you want to become a developed nation, $20 trillion, you got to have a minimum of 6,500 airplanes. Vision, scale, thinking, that level of infra building, that level of critical technology கொண்டு வரணும். ஏதோ ஒரு ஊர்ல ஒரு நெதர்லாண்ட்ஸ்ல ஒருத்தன் he manufactured one machine, he has got the proprietary technology, he gives it to one guy in Taiwan who manufactures chips, and that guy gives it to one Apple who decides 1,50,000. We have to break it. Because இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பெரிய நாடுகள்லாம் over the last 40-50 years they have started controlling technology with patents. பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டி எல்லாமே they started evolving patents, they started controlling the world. இது எல்லாத்தையும் உடைக்கணும். Moment you break all of these things together, you will reach not only the economic size, you will reach the growth potential, you will achieve where the country is destined to reach. இது ஒரு பாட்டு. இப்ப கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாட்டுக்கு வருவாங்க. அயோத்தியால ராமர் கோவில் கட்டினது சரியா தப்பு? Forget politics, forget everything. Do you think it is right to have built a temple in Ayodhya, Ram temple? 1,800 crores, sir. 1,800 crore ஒரு temple கட்டிட்டாங்க. Is it okay? Next, our brothers from the Muslim community will build a mosque. They will also build a mosque close by, for which the plans have started. So one mosque and one temple is going to come. I'm sure our Muslim brothers and sisters have got a bigger plan. They want to build a hospital. They want to have a huge complex. They want to have a multi-functional mosque there. சரியா தப்புங்களா? ராமருக்கு 100 கோடி ரூபாய் ஒரு இது கட்டியிருந்தா பத்தாதா? 1,800 கோடி ரூபாய் கட்டுவீங்களா சார்? பிரதர் நீங்க தானே கேட்டீங்க, நீங்க மனசுல யோசிச்சு தான் கேட்டுச்சு. Okay. Now we will see the whole thing from a different perspective. We will see the whole thing from a different perspective. The number of people who visit Tirupati. Tirupati போனவங்க கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். Okay, Tirupati, I have also gone. The number of people who visit Tirupati every year is 2.5 crore. Tirupati, Lord Balaji.
And from the 2.5 crore, Lord Balaji earns 1,200 crore. 1,200 crore earning of Lord Balaji. The number of people who visit Mecca every year, the number of people who visit Mecca, the number of people who visit Mecca every year is 2 crore. Mecca earns about $12 billion. The number of people who visit Vatican, 80 lakh. Vatican earns about $315 million. Idama world's largest footfalls. Ingada adhigamana makkal from the Islamic community, from the Christian community, from the Hindu community, they go to their places of worship. Tirupati, 2 crore, 1,200 crore. 2.5 crore, 1,200 crore. Mecca, 2 crore, $12 billion. Vatican, 80 lakh, $350 million. Now, the State Bank of India in its research report says, next year, Ayodhya is going to beat all the record where 5 crore people will visit Ayodhya 1 year. 5 crore. Paravala sir, 5 crore, good, very happy. 2.5 crore, Mecca poranga, 2 crore, vande, Tirupati poranga, 2.5 crore. Ayodhya 5 crore. And this 5 crore people, they are going to bring money to UP next year is 4 lakh crore. 4 லட்சம் கோடி இந்த 5 கோடி பேர் செலவு பண்ண போறாங்க. ஒரு பூ வாங்குவாங்க, ஒரு ஹோட்டலுக்கு போவாங்க, ஒரு கடையில போய் தோசை சாப்பிடுவாங்க, ஒரு ஆலு டிக்கி சாப்பிடுவாங்க, ஒரு சமோசா சாப்பிடுவாங்க, இல்ல குழந்தை ராமருக்கு ஒரு பூ வாங்கிட்டு போய் மேல போடுவாங்க. The government of UP is going to earn a tax of 25,000 crore. So the temple of Pakadi, just don't see it as a temple. There are 6 countries, top economies in the world, which runs their budget only with tourists. Italy, Switzerland, just to give a couple of countries for your understanding. They run the whole country's budget where the tourism revenue is the single most income sheet in the government. We are talking of one Ramar temple, which is a matter of faith for more than 80% of Indians. Next year is going to attract 5 crore footfalls, which is going to earn UP wherever stakeholders 4 lakh crores. And the government of UP in its taxation is going to earn 25,000 rupees. Just one information for you. This is the India you will see in the next 25 years. Can we make people to travel inside our country, generate revenue, fuel our growth, stop our Indians from going to Maldives and pay 6 lakh rupee per night? Instead, can I direct them to Lakshadweep, 1 lakh rupee per night or 50,000 rupee per night? Can I give them the same ambience and stop the flow of dollars outside the country? Unga information, Indians spend $42 billion every year outside the country on tour. So, okay. Now enough of economics, enough of data, enough of numbers. So, this is the country you are looking. You are looking at this much a complex world. In that complex world, India is operating. Be it railway, be it bullet train, be it ports, be it Gati Shakti, be it airports, be it airplanes. We have to fix everything in this country at a speed, unimaginable speed, at a speed nobody has done, so that we achieve third largest economy by 2028, by $20 trillion by 2047. So brothers and sisters, my appeal to all of you is, we request you to be a part of this change. We request you to accelerate this change. We request you to consciously endorse this change, because this is going to affect 142 crore humanity as a whole. 142 கோடி இந்தியர்கள் எப்படி வசிக்க போறாங்க அப்படிங்கறதுங்க அடுத்த 25 ஆண்டுகள் no country in the world, no country in human history has undergone change at this speed, at this scale, at this pace. We are going to do it. We will do it in the next 25 years. 2026 first bullet train, next bullet trains from 80 to Vande Bharat train has to become 250.
A clean country we want. Every place should look clean. Quality of medical infra has to shoot up. Agriculture productivity has to go up. The road connectivity to the last mile, last village has to go 100%. Everybody should get tap water in their home. Right now, 67% of our country gets tap water and tap. We want to make it 100%. We have achieved the first goal of building 100% toilets in our country. 99.9% of our country has got a gas connection. 99% of our country has got an electricity. So we got lot of things to cover. Ella 100%, 100%, 100%, 100%. Or maybe with one card in 2047, without paying 1 rupee, the country has to give medical services for free. By the time we might have money, we might have taxation. You are looking at 4 lakh crore. You are looking at 25,000 crore. 25,000 crore as a taxation from a single Ramar temple in Ayodhya. You never know what will happen 25 years from now. Maybe this places the whole education of the state. ஒரு 4-5 அங்க இருக்கக்கூடிய 4-5 டூரிசம் கம் ஸ்பிரிச்சுவல் விஷயங்கள் எல்லோருக்கும் கொடுக்கு. ஸோ இந்த இந்தியாக்குள்ள நாம எல்லாம் போக ஆரம்பிச்சிருக்கிறோங்க. இட்ஸ் கோயிங் டு பி an amazing journey for all of you. For all of you. So 2047 நாம சொல்லும் பொழுது there should be one guy standing up or one girl standing up holding something in hand that should be made in India product. And the technology, be it the original equipment manufacturer OEM or be it the original design ODM, whatever it is, and the technology India la irukanum. And the manufacturing capacity and capability inga irukanum, not in Netherlands. That level of mass production should be in India, not in Taiwan. So I just took cell phone as an example to give an idea of what complexity the cell phone has got. அந்த இந்தியாவை உருவாக்க பாலிடிக்ஸ் முக்கியம். பாலிடிக்ஸ்ல யாரு உட்கார போறாங்கன்னு தீர்மானிக்க உங்க ஓட்டு முக்கியம். So let us talk only about development over the next 25 years and let us achieve progress in our lifetime by which before we die we should not have a single poor person in our country. நம்ம நாட்டுல even if there is one poor guy, ஒரு ஏழை நம்ம நாட்டுல இருந்தாலும் கூட நம்ம வேலையை நானும் சரியாக செய்யவில்லை என்ற அர்த்தம், நீங்களும் சரியாக செய்யவில்லை என்ற அர்த்தம். ஏன்னா the nature has gifted our generation this opportunity. நம்ம ஜெனரேஷனுக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கு. No generation got, we got. So how we decide to run this country over the next 25 years will decide how this country is going to be. And not only is it India developed nation by 2047, நீங்க வேற வேற வார்த்தைகள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Pax Americana. Have you heard the word called Pax Americana? Pax Britannica. Have you heard the word called Pax Britain? So ஒரு செஞ்சுரியில ஒரு நாடு தீர்மானித்தது உலகம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று. One country decided how the world should run. Britain decided for 100 years. Now Americans are doing it for 75 years. And we believe come 2050, India will decide how the world should be run. The Pax India kana நேரம். அதுக்கு இவ்வளவு வேலை செய்யணுங்க. We have to do so much work. We have to lay a lot of groundwork cover பண்ணணும். Lot of hard work. Building critical infra. Building accountable government. Every single rupee of taxpayer money should be spent wisely. Should be spent for the person who needs it the most. Should be spent with the integrity. இதெல்லாம் ஒரு part. This is what I wanted to really convey to you. Economics will decide India. Politics will decide economics. Your vote will decide politics. So let us not get into any other thing for today. இது உங்களிடம் பேச வேண்டும் என்பது என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள். அதுக்காகத்தான் ஸ்பெஷலா நம்ம ACS அருண்குமார் சார், ACS சண்முகம் ஐயா அந்த வாய்ப்பை கொடுத்தாங்க. To expand your vision a bit. நார்மலா பொலிட்டீஷியன்ஸ் பேசுறது நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. இது பேசுவாங்க, அது பேசுவாங்க. Today I want to expand your mind a bit. To say, look, this is happening. And we have to go there. Let us all together go there. So make your vote count. My request to you is, first நீங்க ஓட்டு போடுங்க. ரெண்டாவது சிந்திச்சு சரியான ஆளுக்கு ஓட்டு போடுங்க. Though I represent a political party, I am not going to come and say, Annamalai, vote for Annamalai. I am not going to say that. As a responsible person of this country, நான் உங்கள்கிட்ட கேட்க போறது,
கான்சியஸ்லி நீங்க எல்லாரும் ஓட்டு போடணும். ஓட்டு போடாம யாரும் இருக்காதீங்க. ஓட்டு போடும் பொழுது யாருக்கு ஓட்டு போடுகின்றோம், இந்த டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ரஸ் யாரு கொடுப்பாங்க, who has got this big thinking, who has got this big vision for the country, where my country will be 25 years from now, அதை யோசிச்சுப்போம். Last 5 minutes I will present one more argument to you before I rest my case. We have many states in India. நிறைய states இருக்குங்களா? We have many states. Which you think is the richest state of our country? Richest state of India. Most industrial state by GDP, it is number 1 state. Yarunga? Tamil Nadu is one answer. Any other answer? Maharashtra is one answer. Any other answer? Gujarat is one answer. So, Maharashtra, Tamil Nadu, and Gujarat. Three options we have. Today, the state with the highest GDP in our country is Maharashtra. The second place is shifting between Tamil Nadu and Uttar Pradesh. 9.1%, 2% Tamil Nadu, 9.1%, 2% UP. If you talk to both the politicians, UP has just come neck to neck. When the next data comes, we'll clearly know which is 2 and which is 3. So Tamil Nadu 1, UP, Maharashtra 1, UP, Tamil Nadu 2 and 3. Now the 4th goes to Karnataka. The 5th is West Bengal, Haryana. These 5 states, it contributes 47% of India's economy. In 5 Manilangal, it contributes 47% of India's economy. The rest of the state, it contributes 53%. Now your challenge is going to be over the next 25 years to broad base this development. Maharashtra is far ahead of Tamil Nadu. 2028 projection, Maharashtra would be approximately $670 billion. Tamil Nadu would be $475 billion 2028. And UP would be somewhere around $530 billion 2028 when we hit 5 trillion. Now my appeal to you is, go to a place where there is no development, root your career there. I'm repeating it again. Now the whole India is in front of you. You know which country is doing where, what city is doing where India is going, எப்படி போறாங்க. உண்மையாலுமே இந்த நாட்டுல நீங்க ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றால், இதுவரை யாரும் போகாத இடத்திற்கு சென்று நீங்க ஆளுமையா மாறு. Not only will you have a bigger opportunity there, but also you will make a part of India to prosper faster. இது நான் பல பெரிய மனிதர்கள்ட்ட பார்த்திருக்கிறேன். When I keep meeting people like ACS or Devnathan Yadavanna, a lot of people across our country, I see this risk appetite of people where they don't get bounded by my place of birth. They don't get into this jingoism thing. Like a birds, they fly outside. வேலையை first 10 வருஷம் செஞ்சுட்டு திரும்ப வருவாங்க. So this is my one advice to you, to all the young friends here as your senior. Moment you graduate, comfort zone kulla போகாதீங்க. Chennai is a comfort zone. Coimbatore is a comfort zone. Good medical opportunity. Bangalore is a comfort zone. Hyderabad, go to Ranchi. Go to Guwahati. Go to Nagaland. First 10 years, go and dedicate there. Go and dedicate. You will learn a new culture. You will learn a new language. You will meet new people. Then come back to your state. Then you come back to our state, your birth state. You want to come here. You come back here by 35, 40. இது ஏன் நான் சொல்றேன்னாங்க, it is our job to help this nation to prosper. So the kind of quality medical training that you are getting, the kind of quality medical infra that you are getting is built with a lot of honest taxpayers' money. நிறைய பேர்த்தோட கடினமான உழைப்புல ஒரு தனி மனிதனுடைய உழைப்பும் கூட இது போன்ற ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்கி உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து இங்க படிக்க வச்சிருக்காங்க. Now I personally and fundamentally believe first 10 years of your life is the time to take risk. அப்ப நீங்க ரிஸ்க் எடுக்கலினா எப்பவும் ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டீங்க. You will never take risk. You will get married. You will have kids.
You will have social pressure. You cannot just like that move. Your parents will get old. Somebody has to take care. நீங்க வீட்டுல இருக்கணும், பார்க்கணும், கல்யாணத்துக்கு போகணும், காதுகுத்துக்கு போகணும், இன்விடேஷன் வரும், போலினா கோச்சுக்குவாங்க. அதனால என்னோட அன்பான வேண்டுகோள் முதல் தலைமுறை வாக்காளர்களுக்கு, நீங்கள் படித்து முடித்த பிறகு இங்கிருந்து வெளியே செல்லும் பொழுது ஒரு பறவையை போல் பறக்க வேண்டும். விசாலமான பார்வை இருக்க வேண்டும். இந்தியாவுடைய கடினமான அடுத்து ஒர்க் பண்ணும். You get to go to a place that is affected by Naxal, go there and work. You go to in India, go there and work. You go to a simply work. There, என்னை பொறுத்த வரைக்கும், you will see humanity at its best. People are not tainted by richness. People are not tainted by wealth. People are not tainted by newfound wealth. அங்க நல்ல ஏழ்மை, நீங்கள் சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக உங்களுக்காக காத்திருப்பாங்க. இது என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோளாக இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா மாணவ செல்வங்களுக்கும், உங்களுக்கு ஒரு 10 ஆண்டுகள் உங்களுக்கு ஒரு நடந்து போற அப்படிங்கிற அனுபவத்துல, this is my humble request to all of you. The 2024 parliament elections and the subsequent elections, we got a big vision, a big country we have to create in a complex world, a powerful India, a powerful Bharat that has to be economically rich, that has to become superpower, that doesn't believe in incremental thinking, that believes in tangential, large scale thinking. அதுக்கு உங்களுடைய ஒரு vote நமக்கு தேவை செய்ய போகுது. Your one vote is going to build that kind of politics, which is not going to be a backward thinking politics, which is not going to be a religion centered politics, which is not going to be a caste centered politics, which is not going to be a money centered politics, which is going to be a development centered politics.